హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం లింక్ సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అనేది చూద్దాం. సో ఈ వీడియోలో లింక్ కి సంబంధించి టోటల్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ లింక్, వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. See, LINQ is nothing but a language integrated query, or LINQ is the collection of standard query operators. So LINQ is nothing but collection of standard query operators, which provides query facilities into .NET framework languages like C#, .NET, VB.NET. Like ఫెసిలిటీస్ మనకి ఈ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ లో మనం ఈ లాంగ్వేజెస్ లో అంటే C# లో కానీ VB.NET లో కానీ ఇది ఈ ఫెసిలిటీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ లింక్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఇట్ బ్రిడ్జ్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వరల్డ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సి వరల్డ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్న. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ వరల్డ్ ఆఫ్ డేటా. వరల్డ్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటాబేస్. Clear. World of object. So object means nothing but మన అప్లికేషన్. సో మన అప్లికేషన్ లో మనం క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఎంటిటీస్ ఏదైతే ఉంటుందో సో వీటి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఈ లింక్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం. ఈ బ్రిడ్జ్ అన్నమాట, రైట్? బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్. సో వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ లింక్? లింక్ టైప్స్ ఏమున్నాయి? లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, లింక్ టు XML, లింక్ టు డేటా సెట్స్, లింక్ టు SQL అండ్ లింక్ టు ఎంటిటీస్. సో మనం ఈ 5 టైప్స్ మనం ఈ లింక్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వీటిలో ఒక్కొక్కటి లైక్ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, అలాగే డేటా సెట్, SQL ఎంటిటీస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది లైక్ ఫర్దర్ లైక్ కమింగ్ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. సో అప్పుడు మనం చూద్దాం. క్లియర్. సో టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ అంటే లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్, లింక్ టు XML, లింక్ టు డేటా సెట్, లింక్ టు SQL అండ్ లింక్ టు ఎంటిటీస్. ఈ 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ లింక్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ దాన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. సో స్టోర్ ప్రొసీజర్ తో కంపేర్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్? సో లింక్ అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అంటే మనకి స్టోర్ ప్రొసీజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే డీబగ్గింగ్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డీబగ్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్, బట్ యాజ్ లింక్ యూ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ .NET Visual Studio Debugger can be used to debug the queries. లైక్ ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో డీబగర్ అనేది మనం లింక్ యూజ్ చేసి ఈ క్వరీస్ మనకి డీబగ్ చేస్తుంది. బట్ ఇది స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి అయితే మనకి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ ఫర్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎడిషనల్ స్క్రిప్ట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. స్టోర్ ప్రొసీజర్ కి వచ్చేపాటికి మనకి లైక్ సపోజ్ మనకి ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది డిప్లాయ్మెంట్ కి. అదే లింక్ కి అయితే ఈ ఏదైతే లింక్ క్వరీ రాసినామో అప్పుడు స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా లైక్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక సింగిల్ DLL ఫైల్ లో మనకి ఈ లింక్ అనేది కంపైల్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్ మీన్స్ అక్కడ క్వరీస్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి ఒక సింగిల్ DLL లో. సో అక్కడి నుంచి ఇది యాక్సెస్ అనేది చేసుకుంటాం. క్లియర్. అండ్ టైప్ సేఫ్టీ. లింక్ ఈస్ ఎ టైప్ సేఫ్టీ. సో క్వరీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ టైప్ చేయలేదు కంపైలర్. సో దట్ మీన్స్ లింక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే మనకి కంపైల్ టైంలో మనకి చెకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్. అండ్ లిస్ట్ out the 3 main components of LINQ. Explain what is the extension of define when LINQ to SQL is used. So 3 components, which is a standard query operators and the language extensions and LINQ providers. సో ఇవి మనకి లింక్ కి సంబంధించి మెయిన్ 3 కాంపోనెంట్స్. సో స్టాండర్డ్ క్వరీ ఆపరేటర్స్, లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ లింక్ ప్రొవైడర్స్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి .dbml, రైట్? .dbml డేటాబేస్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. డిఫైన్ వాట్ ఈస్ వేర్ క్లాస్ అండ్ లెట్ క్లాస్. సో వేర్ క్లాస్ అండ్ లెట్ క్లాస్. So where class, it allows adding some conditional filters to the query. See, where class అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సపోజ్ సెలెక్ట్ స్ట్రాంగ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఎంప్లాయిడ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఏదో ఇస్తాం. దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ క్వరీని బేస్డ్ ఆన్ ఒక కండిషన్ మనకి ఫిల్టర్ చేయడానికి వేర్ క్లాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం.
అదే లెట్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ డిఫైనింగ్ ఎ వేరియబుల్ and assigning it a value calculated from the data values. That means ఈ లెట్ క్లాస్ యూస్ చేసి మనం ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి ఏదైతే రిజల్ట్ సెట్ ఉంటుందో రిజల్ట్ సెట్ నుంచి తీసుకున్న వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ కి మనం అసైన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లెట్ క్లాస్ యూస్ చేసి క్లియర్. లెట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అండ్ రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో డేటాని సో దాన్ని మనం ఈ వేరియబుల్ కి మనం అసైన్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఆ పర్పస్ లో మనం ఈ లెట్ క్లాస్ అనేది యూస్ చేస్తాం. క్లియర్. అండ్ explain why select class comes after from class in link you. See, లింక్ లో మనకి సెలెక్ట్ అనేది ఫ్రమ్ తర్వాత వస్తుంది. నార్మల్ గా అయితే లైక్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇది వచ్చేసి మనకి లింక్ ప్యాడ్ అంటాం. లింక్ ప్యాడ్ లైక్ సో ఇక్కడ యాడ్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాను. సపోజ్ నేను ఏదైనా డేటాబేస్ ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మొత్తం నాకు వచ్చింది. క్లియర్. సో వీటిలో ఏది కావాల్సి వస్తే నాకు దాన్ని నేను యాడ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇక్కడ పాపులేటింగ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ 3 టైమ్స్ అండ్ న్యూ క్వరీ లైక్ ఇక్కడ సి షార్ప్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను. సో సి షార్ప్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ వర్షన్ ఐడి అండ్ మోడిఫైడ్ డేట్స్ అండ్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉన్నాయి. నార్మల్ గా మనకి ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వచ్చింది అనుకుందాం. సపోజ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలో మనం ఎలా రాస్తాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ వెర్షన్స్ కాదు వెర్షన్ కదా. ఓకే వెర్షన్. సో లైక్ రిజల్ట్ చూద్దాం. సో సమ్ డేటా అనేది మనకు వచ్చింది. ఇది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలో సెలెక్ట్ అనేది ముందు వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ అనేది మనకి తర్వాత వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ మీన్స్ లింక్ యూ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఫ్రమ్ ఈ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఈ వర్షన్స్ రైట్ ఫ్లోరల్ అవుతుంది మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ డేటా వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చింది ఫ్రమ్ అనేది తర్వాత వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫ్రమ్ అనేది ముందు వస్తుంది అంటే తర్వాత సెలెక్ట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఈ ఇన్ ఏడబ్ల్యూ బిల్డ్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఉంది. లైక్ ఇట్స్ ఏ ఒక రేంజ్ అంటాం కదా. సో ఇది ఈ ఫ్రమ్ అనేది ఇక్కడ ఈ రేంజ్ కోసం మనం తీసుకుంటాం. సో విత్ ఇన్ ది రేంజ్ నుంచి మనం డేటాని చూస్ చేసుకుంటాం. సో with other programming language and C sharp, link is used. It requires all the variables to be declared first. Normal way, right? But from class of link query defines the range or conditions to select statement. So ఇది ఆ రేంజ్ ని మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ క్లాస్ మస్ట్ అపియర్ బిఫోర్ సెలెక్ట్. సో సెలెక్ట్ కన్నా ముందు ఫ్రమ్ అనేది మనకి పేరు అవ్వాలి. రైట్ ఇన్ లింక్ లో. And explain what is the use of system.xml.xlink.dll. So this DLL file provides the functionality to work with link to SQL. లింక్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్ కి లైక్ లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ ని మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ అ యూనిక్ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ delegate or expression tree types.
delegates or expression tree types. See, ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది లైక్ ఒక ఇనిక్యూ ఫంక్షన్ లైక్ ఇది నేమ్ ఫంక్షన్ అంటే నార్మల్ గా ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఒక నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ మనం ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ కి స్పెసిఫిక్ నేమ్ అనేది ఉండదు, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ నేమ్లెస్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇది వచ్చేసి దేని ఫామ్ చేస్తామంటే లైక్ డెలిగేట్స్ కానీ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీ టైప్స్. ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీ టైప్స్ వేర్ రైట్ సైడ్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ అండ్ left side is the input to the methods. Right side is the output and left side is the input. Right. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ రైటింగ్ లింక్ queries, particularly lambda expression is lambda expression యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. అండ్ నౌ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ అండ్ సారీ రైట్ సైడ్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ అన్న. దట్ మీన్స్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇంకొక query తీసుకున్నాను. నా సపోజ్ అకౌంట్స్. సో lambda expression రాద్దాం. dim accounts. సో నార్మల్గా వచ్చేసి దీనిలో డేటా లైక్ డాట్ టు లిస్ట్ అని రాస్తాం కదా. అండ్ నౌ సపోజ్ నేను కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. సపోజ్ వేర్ సో డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ సో వేర్ ఎక్స్ డాట్ అకౌంట్ కి ఈక్వల్స్ టు 1 అని వన్ డేటా వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాను కదా. సో ఏంటిది ఇక్కడ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్పుట్, రైట్? ఇన్పుట్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. సో రైట్ సైడ్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ టు ది మెథడ్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేసా. ఇది వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనకి ఈ అకౌంట్ కీ నుంచి డేటాని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? అవుట్పుట్ అనేది ఇది ఇన్పుట్ తీసుకోండి. ఇన్పుట్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాం. సపోజ్ దీన్ని సిస్టమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సిషాప్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే లైక్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇంట్ సపోజ్ ఎస్ఎస్ అన్నాం, లైక్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇన్పుట్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? సో లైక్ ఇది వాయిడ్ కాబట్టి మనకి ఇలా వస్తుంది. బట్ నార్మల్ ఫంక్షన్ అయితే మనకి సో నార్మల్ గా అయితే లైక్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం. అదర్వైజ్ మెయిన్ మెథడ్ లో ఇలా కాకుండా ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇంట్ సో lambda expression, రైట్? లైక్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, అదర్వైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఓకే. మెయిన్ క్వరీ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లైక్ ఇది కనెక్షన్స్ ఏదో ఇక్కడ చూడండి. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఇంతకుముందు మనకి
లైక్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది అందుకని సో రాలేదు. ఓకే. సో లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్ యూజ్ చేసి ఇలా చేస్తాం. అండ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హౌ లింక్ విత్ డేటాబేసెస్ కెన్ బి యూజ్డ్. సీ లింక్ సపోర్ట్స్ ఎక్స్ఎంఎల్, ఎస్‌క్యూఎల్, డేటా సెట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. లింక్‌లో మనకు 5 టైప్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్, లింక్ టు ఎక్స్ఎంఎల్, లింక్ టు డేటా సెట్, లింక్ టు ఎస్‌క్యూఎల్ అండ్ లింక్ టు ఎంటిటీస్. రైట్? సో ఇవే. Through link to objects or link to data sets, one can be use like one can use link with other databases. So based on this one, link to data sets కానీ లేదంటే link to objects యూస్ చేసి మనం right link with other database తో కూడా మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో the objects and the data sets take care of data particular operations like these objects and data sets. So మనం ఏదైతే డేటా సెట్స్ అంటే సపోజ్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్నాం అనుకోండి అండ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే లైక్ మనం తీసుకున్నాం మోడల్స్ కానీ సో ఇవన్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మనకి ఈ డేటాబేస్ మీద ఉన్న ఆపరేషన్ లైక్ ఈ లింక్ క్యూ అనేది మనకి కేర్ తీసుకుంటుంది. అండ్ అలాగే లింక్ యూ ఓన్లీ నీడ్స్ టు డీల్ విత్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ నాట్ ది డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్ట్లీ. సో డేటాబేస్ తో డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో లైక్ ఎలా డేటా సెట్ లో కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో కానీ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాంతో మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ తో మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ అనేది అవ్వదు. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ explain what is the difference between skip and skip while extension method. See, it will take an integer argument and from the given enumerable, it skips the top n numbers. సో స్కిప్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో స్కిప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి లైక్ మనం జస్ట్ ఒక టాప్ 5 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం. సో దట్ మీన్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ నేను ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి మొత్తం చూసేద్దాం. సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఈ టేబుల్ నుంచి చూడండి నాకు చాలా డేటా ఉంది ఇక్కడ. సపోజ్ నేను ఇక్కడ నంబరింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సపోజ్ స్కిప్ ఆఫ్ 5 అని. దట్ మీన్స్ టాప్ 5. సో అకౌంట్ కీస్ ఇక్కడ చూడండి 5 టాప్ 5 ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే నేను అవాయిడ్ చేసి స్కిప్ చేసిన రిమైనింగ్ నాకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ అకౌంట్ కీస్ చూడండి 6 నుంచి వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ స్కిప్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే అంటే మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎన్ని రోస్ స్కిప్ చేయాలని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రైట్. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు స్కిప్ వైల్ అనేది కండిషన్ బేస్డ్. స్కిప్ వైల్ అనేది మనకి కండిషన్ బేస్డ్. సపోజ్ స్కిప్ వైల్ అకౌంట్ కి లెస్ దాన్ 10 అన్నాను. లెస్ దాన్ 10 అంటే ఇది కండిషన్ బేస్డ్. సో స్కిప్ వైల్ సో ఒకసారి చూద్దాం. స్కిప్ వైల్. So skip while it will continue to skip the elements as far as the input condition is true. That means it refers to condition. Like ఇది based on the condition, ఇది కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి ఇక్కడ ఇది స్కిప్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఆల్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ ది కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. సో కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనకి స్కిప్ చేస్తుంది. సో టోటల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి అండ్ డాట్ స్కిప్ ఆఫ్ 5 ఎలిమెంట్స్ స్కిప్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్ కి అండ్ అలానే స్కిప్ వైల్ చూద్దాం. స్కిప్ వైల్ అకౌంట్ కి ఇస్ లెస్ దాన్ 10. సో 10 కన్నా తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం నాకు రిమూవ్ చేయాలి, ఐ మీన్ స్కిప్ చేయాలి. ప్రాపర్ సపోజ్ ఏంట్
names, suppose 100. So in method should know. See, like చూడండి ఇక్కడ. స్కిప్ వైల్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను దీంట్లో. సే 100, 200, 300, 400 అప్ టు ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. సో స్కిప్ వైల్ ఎన్ సచ్ దట్ ఎన్ లెస్ దాన్ 500 అన్నా. సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయండి, నాకు లెస్ దాన్ 500 అన్నాను కాబట్టి సో లెస్ దాన్ ఇది నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇది లెస్ దాన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కదా, లెస్ దాన్ కాబట్టి సో 500 నుంచి వచ్చింది. అంటే సపోజ్ నేను ఈక్వల్స్ టు చేయకండి 500 కన్నా 500 కాకుండా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, రైట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ సిచ్యువేషన్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ స్కిప్ యూస్ చేశాను అనుకో. సో రిజల్ట్స్ లో ఇక్కడ ఓన్లీ స్కిప్ అనేది యూస్ చేశాను. స్కిప్ యూస్ చేసినప్పుడు నేను ఓన్లీ స్కిప్ సపోజ్ 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 4 అని ఇచ్చాను స్కిప్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు 4 అని ఇచ్చినప్పుడు ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్కిప్ అయింది. క్లియర్. సో ఓన్లీ సపోజ్ ఇక్కడ స్కిప్ ఓన్లీ 2 అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఓన్లీ 200 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఐ మీన్ 200 వరకు రిమైనింగ్ నాకు యాజ్ యూజువల్ వచ్చేస్తాయి. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, see, in LINQ, how will you find the index of the element using where with lambda expression? Lambda expression ని యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దట్ ఇస్ ఇక్కడ where, so I is an element, I is an index. So I is an element, A యూజ్ చేసేవాళ్ళకి index means by method index. So where position ఎలా రాస్తాం, index అనేది ఎలిమెంట్. The same way, so try to avoid this one, ఇది అవాయిడ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. లైక్ ఇది మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యూ కెన్ అసైన్ ఏ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఏ డెలిగేట్. సో డెలిగేట్ కి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా చేస్తాం. సో నార్మల్ గా డెలిగేట్ ఇస్తాం, అలాగే దాని టైప్, రైట్, నేమ్ అండ్ ఇంటీజర్ ఐ అని ఇచ్చింది. అండ్ నౌ ఏదైతే డెలిగేట్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో డెలిగేట్, సో డెలిగేట్ నేమ్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. సో దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ డెలిగేట్ ఏదైతే మై డెలిగేట్ అనేది కాల్ చేస్తున్నామో, మై డెలిగేట్ ఆఫ్ 4 అని ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో అప్పుడు 4 ఇంటూ 4 16 అని జీలోకి వాల్యూ మనకు వస్తుంది, రైట్. సో ఇది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, డెలిగేట్ లోకి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయడం ఎలా అనేది చూస్తుంది. క్లియర్. అండ్ నౌ explain what is the difference between statement lambda and expression lambda. Statement lambda and expression lambda. See, the expression lambdas are extensively used in construction of expression trees. Expression trees లో మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లాంబ్డాస్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే టు క్రియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీస్ స్టేట్మెంట్స్ లాంబ్డాస్ కెనాట్ బి యూజ్. సో ఈ లాంబ్డాస్ అనేది ఈ దీనిలో యూజ్ చేయం. మనం యూజ్ చేసేది ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ లాంబ్డా మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్. అండ్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డేటా కాంటెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఇన్ లింక్. డేటా కాంటెక్స్ట్ క్లాస్, సి మనం డేటా కాంటెక్స్ట్ అంటే లైక్ మనకి ఇది ఐడెంటిటీ కానీ లేదంటే ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిబి కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలాగే ఆ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ యొక్క రోల్ ఏంటి మనకి ఈ లింక్ లో వచ్చేవాడికి. Data context class acts as a bridge between SQL database and the link to SQL. సో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్, దట్ మీన్స్ మనం ఏదైతే డేటాబేస్ తీసుకున్నామో ఆ డేటాబేస్ అలాగే లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ ఏదైతే ఉందో సో దాని యొక్క ఆ రెండింటి మధ్య బ్రిడ్జ్ అన్నమాట, రైట్. ఇది బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. Accessing the database and also for changing the data in the database. సో డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అండ్ అలానే చేంజ్ చేయడానికి కూడా, రైట్.
ఇట్ కంటైన్స్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఫంక్షన్. సో మనం దీని కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది కూడా మనం establish చేసుకుంటాం. అని కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కూడా వస్తుంది కదా, రైట్. సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం, రైట్. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లింక్ providers in LINQ. See, LINQ providers are set of classes that takes a link query which generates method that desires an equivalent query against a particular data source. See, ఈ లింక్ ప్రొవైడర్స్ ఏంటంటే లైక్ మనకి లింక్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చి లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, లింక్ టు XML, లింక్ టు డేటా సెట్, లింక్ టు ఎంటిటీస్ అండ్ SQL అని అలా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సోర్స్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఎగ్నెస్ట్ గా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే సమ్ మెథడ్స్ ని ఇది జనరేట్ చేస్తాయి ఈ లింక్ ప్రొవైడర్స్ అనేవి యూజింగ్ దీస్ లింక్ క్వరీస్. క్లియర్. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కెన్ రిట్రీవ్ ఎ సింగిల్ రో విత్ లింక్ యూ. ఒక లింక్ లో మనం ఒక సింగిల్ రోని ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాం? సింగిల్ రోని రిట్రీవ్ చేయాలంటే మనకి సింగిల్ అనే మెథడ్ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూద్దాం మనకి డిమ్ అకౌంట్స్ డాట్ సింగిల్ అండ్ count key. That means lambda expression. It's such that f dot account is equals to 1. So that means first key. Account key, not keys, right? So చూసుకోండి. సో చూడండి, ఇది రో, ఫస్ట్ రో, ఒక రో ఇది మొత్తం, రైట్. రోకు సంబంధించిన ఇవన్నీ కావాలి. సో సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ సో అకౌంట్ కి, పేరెంట్ అకౌంట్ కి, రైట్, ఇలా ఏదైతే ఒక రో అయితే ఉందో మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇలా సింగిల్ రో, లైక్ ఈ ఒక్క రోకు సంబంధించిన డేటా మనకి ఇలా వస్తుంది. సో గ్రిడ్ లో చూడడం అక్కడ క్లియర్. అండ్ లింక్ క్వరీ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్మెంట్? లైక్ లింక్ క్వరీ అనేది మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? లైక్ ఇదే ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్. ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ explain how you can differentiate between conversion operator to dictionary and a enumerable of a link. See, to solve the conversion type problems, I enumerable and two dictionary conversion operators are used to, like, two dictionary conversion operator is an instance of dictionary. Two dictionary అనేది dictionary కి ఒక object. So keys and type of the value. So the key selector predicts recognize the key of the each item. So each item ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో ఈ కీ సెలెక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. అలాగే వైల్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈచ్ సింగిల్ ఐటమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. లైక్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్, సపోజ్ టీ అనేది ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ అనేది ఆ సింగిల్ ఐటమ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, సపోజ్. అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్, లైక్ ఐఎమ్ నెంబరబుల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి యాజ్ ఎన్వరబుల్, రైట్. So as enumerable simply returns the source sequence as an object of type enumerable of. So మనం ఏ వాల్యూ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో వాటి యొక్క టైప్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది యాజ్ ఎన్యూమరబుల్ అనేది. క్లియర్. సో డిక్షనరీకి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి లైక్ టూ డిక్షనరీ అనేది మనకి డిక్షనరీకి ఒక ఇన్స్టెన్స్, అలానే ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ లైక్ ఎన్యూమరబుల్ కి వచ్చేసి మనకి యాజ్ ఎన్యూమరబుల్. క్లియర్. సో టూ డిక్షనరీ అనేది ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీ. నెక్స్ట్ యాస్ ఎన్యూమరబుల్ అనేది లైక్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎన్యూమరబుల్. దట్స్ ఇట్. అండ్ వాట్ ఈస్ లింక్ ఆర్కిటెక్చర్? Link has a three-layered architecture. Like the link extensions are located on the top layer, and the data source are located in the bottom layer, and the objects used as the data source often implemented the general enumerable interfaces. నార్మల్ గా త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏమో మనకి టాప్ లో ఉంటుంది, డేటా సోర్స్ అనేది బాటమ్ లో ఉంటుంది, అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఈ రెండింటి మధ్య బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో మిడిల్ లో ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి మనం ఎన్యూమరబుల్ గానీ క్వరీబుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ యూస్ చేసి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం, రైట్.
లైక్ ఐనమరబుల్ అనేది ఇన్ మెమరీ మీద యూజ్ చేస్తాం. ఐక్వరబుల్ అనేది అవుట్ మెమరీ మీద యూజ్ చేస్తాం. ఐనమరబుల్ అనేది ఇన్ మెమరీ అంటే లోపల మనం ఎరేస్ కానీ ఇలాంటివి క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి మీద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఐనమరబుల్ యూజ్ చేస్తే సపోజ్ ఐనమరబుల్ అనేది అవుటర్ మెమరీ మీద మనం యూజ్ చేసాం అనుకోండి. దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ మీద ఎస్క్యూఎల్ మీద ఐనమరబుల్ యూజ్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తే డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఐనమరబుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ ఈవెన్ తో మన కండిషన్ ఉన్నా కూడా డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి ఆ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇన్ మెమరీకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి మనకి డేటాని రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అదే ఐక్వరీబుల్ అనుకోండి, లైక్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ ఆపరేషన్ అక్కడ చేసి కావాల్సిన రిజల్ట్స్ అయితే మనకి ఐక్వరీబుల్ అనేది రిటర్న్ చేస్తాం. And other than the fundamental link you query and the data source, an additional element is presented for like it's a link provider, like link to SQL, link to data sets ఇవన్నీ ఇచ్చాం కదా. సో ఇవి లింక్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి మనకి అదర్ దాన్ ఫండమెంటల్, అదర్ దాన్ లింక్ queries. See, the purpose of link provider is to translate a link query into a format that the available data source can understand. So the purpose of the providers ఏంటంటే లైక్ మనం ఏదైతే లింక్ క్వరీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో ఐ మీన్ లింక్ క్వరీ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అది వచ్చేసి ఈ డేటా సోర్స్ అనేది లైక్ ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత మనకి బోత్ సైడ్స్ అది అండర్స్టాండింగ్ గా ఉండాలన్నమాట. సో ఆ పర్పస్ లో మనం ఈ లింక్ క్వరీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ లింక్ క్వరీస్ సింటాక్స్? డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. See, expression syntax or query syntax, and method extension syntax or method syntax. So, two types of them here. Expression syntax or query syntax, or method extension syntax or method syntax. Query syntax, method syntax. That's it. Query syntax, expression query syntax. The query syntax is comparable to the databases structure query language. Like you see, structure query language, like syntax చూడండి ఇక్కడ from range variable. Suppose of a variable is from E in I enumerable of T or I queryable of T of the collection. Like మనకి suppose ఇది table, right? It's a table. ఇది వచ్చేసి ఒక table. Suppose employee table అనుకున్నాం. So specific query operations like మనకి um, like where కానీ like group by కానీ like select కానీ సో ఇలాంటి యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈక్వల్స్ కానీ ఎలాంటి లైక్ ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగే సెలెక్ట్ ఆర్ గ్రూప్ బై ఆపరేటర్స్ రిజల్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఈ ఇన్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ లైక్ ఈ డాట్ ఎంప్లాయీ సాలరీ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 10,000 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 సెలెక్ట్ ఈ డాట్ లైక్ సెలెక్ట్ ఈ. సో ఇలా తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో దీనిలో ఈ query syntax అనేది from తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ది కీవర్డ్ ఫ్రమ్ అండ్ కంక్లూడ్స్ విత్ ది కీవర్డ్ సెలెక్ట్ ఆర్ గ్రూప్ బై. సెలెక్ట్ ఆర్ గ్రూప్ బై తో క్లోజ్ అవుతుంది. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, query syntax అనేది from తో స్టార్ట్ అవుతుంది, సెలెక్ట్ ఆర్ గ్రూప్ బై తో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ది సింటాక్స్ రిజెంబుల్స్ దట్ SQL. సో స్ట్రక్చర్ query లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో లైక్ సేమ్ సిమిలర్ అలానే ఉంటుంది. టు క్రియేట్ ది డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇట్ ఎంప్లాయ్స్ ది వెరైటీ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ జాయిన్స్, గ్రూపింగ్, సార్టింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్. లైక్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కోసం ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా మనం చేయొచ్చు. జాయిన్స్ కానీ, గ్రూపింగ్ కానీ, సార్టింగ్ కానీ, ఫిల్టరింగ్. ఇట్ యూజెస్ ఇంప్లిసిట్ టైప్డ్ వేరియబుల్స్ టు స్టోర్ ది లింక్ క్వరీ అవుట్కమ్. సో లింక్ ఇది ఇంప్లిసిట్ టైప్డ్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. దేనికంటే అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో లింక్ దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి. ఇట్స్ ఏ query syntax, expression query syntax అన్నారు కదా అలా. అండ్ నో లింక్ టు XML. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మనం ప్రొవైడర్స్ అని లింక్ టు XML. So the built-in documentary forms features of the DOM, like document object model, are provided by link to XML, who's also supports link queries. It allows us to edit an XML documents query and navigate and save changes. Like link to XML యూస్ చేసి మనం ఈ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇది లైక్ ఈ డామ్ మోడల్ అనేది లైక్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది లింక్ క్వరీస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే దీన్ని మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు కూడా, రైట్? క్వరీస్ ని అండ్ అలాగే చేంజెస్ ని కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు క్రియేట్ క్వశ్చన్స్ టు సెర్చ్ త్రూ ది రిట్రీవ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్. లైక్ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఎలిమెంట్స్ లో మనం రైట్ మనకు కావాల్సిన డిజైర్ లైక్ క్వశ్చన్ అంటే మనం
సెర్చ్ ఆపరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు వీటిలో, రైట్? ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎక్స్పాత్ అండ్ ఎక్స్క్వరీ క్వైట్ రిలేటివ్, లైక్ ఎక్స్పాత్ అండ్ ఎక్స్క్వరీ. సో లైక్ XML యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లైక్ ఈ ఎక్స్పాత్ లైక్ దీని పాత్ అలాగే క్వరీ సింటాక్స్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేవాటికి, ఇది లింక్ టు XML కదా, అలాగే లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేవాటికి. సో వన్ ఆఫ్ ది AWS టెక్నాలజీస్ లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్, ది రిలేషనల్ డేటా ఈస్ మేనేజ్డ్ బై యాజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో రిలేషనల్ డేటా అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్ గాను మేనేజ్ చేస్తాం, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం మేనేజ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ది లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ queries in the objects are converted to SQL via LINQ. సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వరీస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి SQL లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి వయా లింక్ యూ అండ్ సెండ్ ది డేటాబేస్ ఫర్ ద ప్రాసెసింగ్. అండ్ డేటాబేస్ కి ప్రాసెసింగ్ అంటే ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి సెండ్ చేయబడుతుంది డేటాబేస్ కి త్రూ లింక్ యూ. సో when the database response link to SQL converts the response back to objects. That means ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి డేటాబేస్ కి మనం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు లింక్ యూని యూజ్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ క్వరీస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని SQL క్వరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి లింక్ యూ అనేది డేటాబేస్ కి ప్రాసెస్ చేస్తుందండి. అలానే రెస్పాన్స్ అనేది అలాగే డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొని అగైన్ లింక్ యూ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనకి పాస్ చేస్తుంది. క్లియర్? వైస్ వర్సా. Explain is link data source control. See, link data source is a without data set component. If you use link in ASP.NET web page, ASP.NET web page మనం యూస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ లింక్ డేటా సోర్స్ అని వస్తుంది, SQL డేటా సోర్స్, లింక్ డేటా సోర్స్. సో ఇవి ఏంటంటే మనం లైక్ గ్రిడ్ లోకి వాటిలోకి యాడ్ చేసుకుని డేటాని లైక్ ఈ డేటా సోర్స్ ని యాడ్ చేసుకుని డిస్ప్లే చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇట్ కంట్రోల్స్ రిట్రీవ్స్ అండ్ ఆల్టర్స్ డేటా అండ్ సెట్స్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ది మార్కప్ టెక్స్ట్. ఈ ఆ పేజ్ లో మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, రిట్రీవ్ చేయొచ్చు, అలాగే డేటాని ఆర్డర్ కూడా చేయొచ్చు. అడిషనల్లీ ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ టై డేటా సోర్స్ టు ది అదర్ ASP.NET కంట్రోల్స్ ఆన్ ది పేజ్ లైక్ డేటా వ్యూ, డేటా వ్యూ, లైక్ వ్యూస్, ఇట్లా మనం వాటిని యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపారబుల్ టు ఆబ్జెక్ట్ డేటా సోర్స్ కంట్రోల్ అండ్ SQL డేటా సోర్స్ కంట్రోల్ ఇన్ దిస్ వే. మనం ఎలా అయితే SQL డేటా సోర్స్ కంట్రోల్, ఆబ్జెక్ట్ డేటా సోర్స్ కంట్రోల్ ఎలా అయితే మనం యాడ్ చేస్తామో సేమ్ సిమిలర్ గానే లింక్ డేటా సోర్స్ కంట్రోల్ అని కూడా మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్ యూ? సో యాక్చువల్లీ డెవలపర్ అనేవాడు లింక్ క్వరీస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్, లింక్ టు డేటా సెట్, లింక్ టు XML, లింక్ టు ఎంటిటీ, లింక్ టు SQL, లైక్ iQuery యూజ్ చేసి కూడా మనం చేస్తాం. అదర్ డేటా సోర్స్ అయిన iQuery సో యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో చూడండి. లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, సో మనం చూస్తాం లింక్ టు ఎంటిటీస్, లింక్ టు డేటా సెట్స్, లింక్ టు SQL, లింక్ టు XML. Like in addition to the types of link mentioned above, like there is also one called p-link, which is Microsoft parallel link queue. So p-link queue means it's a parallel link queue. ఇది other data source కింద వస్తుంది. Clear? And what makes link queue and store procedure different? So that is link queue and store procedure కి మధ్య ఉన్న difference ఏంటి? See, because store procedure adhere to a correct expected execution plan. లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ అంటే ఆ, మనం తీసుకున్న క్వరీస్ అనేది మనం దానిలో మెన్షన్ చేస్తాం, దానికి ఒక కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఈ SQL query is simpler to avoid runtime mistake. సో SQL query లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో కాకుండా లైక్ దీనిలో అయితే మనము రన్ టైమ్ మిస్టేక్స్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, రైట్? In contrast to stored procedure which do not support debugging. సో ఇది లింక్ సపోర్ట్ చేయదు ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ. In comparison to stored procedure, link supports a variety of database, so multiple data sources databases లింక్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. లింక్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఈజియర్ టు ఇన్స్టాల్ దాన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్. లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటే డేటా సోర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దాని మీద స్క్రిప్టింగ్ అనేది రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ లింక్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ అయితే మనకి స్క్రిప్టింగ్ అనేది రాయాల్సిన ఇష్టం అనేది ఏమి ఉండదు. లైక్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా కంపైల్ టైంలో మనకి ఇది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది DLL ఫైల్ అని చెప్పి, రైట్? ఆ మెథడ్స్ DLL ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ, రైట్?
What is API in LINQ? Like classes that implements the IEnumerable or IQueryable interface can implement LINQ queries. Like the system.link namespace system provides several classes. Link namespace that offer the interface need for LINQ queries. It's okay. LINQ query use some extension methods for classes that implement the IEnumerable and IQueryable. So it's like it's not nothing but like I mean, LINQ తో అదర్ డేటా సోర్సెస్ యూజ్ చేసి మనం ఎనేబుల్ లైక్ కొరిబుల్ ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో సో దాని గురించి వెళ్తుంది. In LINQ, what is an expression tree? See, expression tree construction makes extensive use of lambda expressions. సో ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇవి ఎక్కువ మనకి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈచ్ నోడ్ సర్వర్ యాజ్ ఎన్ impression in an expression tree, which displays code in the tree like the structure. Expression trees may be compiled into coded and executed. Like మనం మల్టిపుల్ లైక్ సపోజ్ మనకు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే వాటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం లైక్ జాయిన్స్ అలా. సో బై యూజింగ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనం ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీలో కూడా లైక్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా వన్ బై వన్ ఫస్ట్ నోట్ తీసుకుంటాం దాని తర్వాత సబ్ నోట్ రైట్. సో ఇలా ఈ ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీలో రైట్. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో లైక్ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ కోడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఒక ట్రీ లాగా ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే లైక్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రీస్ అనేవి మనకి కోడ్ లోకి లైక్ కోడ్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్. జస్ట్ లైక్ సింప్లీ ఓకే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూటోరియల్ మనం ఒకసారి చూద్దాం రైట్. సో through the API, the .NET Framework expression class is utilized to generate expression trees, assignment and few control flow expressions, including conditional blocks, loops, and try class. So ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసేది మనం at the end of the meeting చూద్దాం ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్? సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లోనే చూసాం. సో రిపీట్ అవుతే వాటిని అవాయిడ్ చేసేయండి. అండ్ వాట్ డూ anonymous types means discuss its. An anonymous type is one of that compiler creates at runtime. Anonymous type means like ఇది మనం ఎప్పుడైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో లైక్ ఇది ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు వర్క్ చేయదు బట్ ఇది కంపైల్ టైమ్ లో క్రియేట్ అవుతుంది రైట్. వెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ ది ఎనానిమస్ కంపైలర్ ది నేమ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ లైక్ సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ కానీ నేమ్స్ అనేది మనమే లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఎలా అయితే ఇలాగే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎనానిమస్ టైప్స్ అనేవి డేటా టైప్స్. సో అవి మనం ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేస్తామో కంపైల్ చేసే టైప్ లో అవి జనరేట్ అవుతాయి. సో వాటి నేమ్ పర్టికులర్ గా ఆ డేటా టైప్ నేమ్స్ అనేది మనకి రిక్వైర్ లేదు ఐ మీన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో బట్ వీ మే స్టిల్ డిఫైన్ ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ దేర్ వాల్యూస్ లైక్ దాని టైప్స్ ఇవ్వకపోయినా వాటి యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి దాని వాటి వాల్యూస్ ని మనం అసైన్ చేస్తాం రైట్. సో ది కంపైలర్ క్రియేట్స్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ రన్ టైమ్ వాల్యూస్ ఆర్ అసైన్ టు దెమ్. సో రన్ టైమ్ లో అది లైక్ కంపైలర్ అనేది రన్ టైమ్ లో మనకి అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే వాటి వాల్యూస్ కూడా అలా చేస్తుంది. In LINQ queries, the anonymous class is helpful while running the queries. It saves the internal results. So, okay. So additionally, there are several limitations of anonymous types. The first one, anonymous types cannot implement interfaces. So anonymous types interfaces implement చేయవు. No methods can be specified for anonymous types. So anonymous types కి మెథడ్స్ అనేది ఏమి ఉండవు. అలాగే ది స్టాటిక్ మెంబర్స్ కెనాట్ బి డిఫైన్. ఈ అనానిమస్ టైప్ లో స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఇవ్వకూడదు. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇన్షియలైజ్ ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. సో మనం ప్రాపర్టీస్ మనం డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీగా. ఐ మీన్ అలాగే వీఆర్ లిమిటెడ్ టు డిఫైన్ పబ్లిక్ ఫీల్డ్స్ లైక్ పబ్లిక్ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఎలా అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎనానిమస్ టైప్స్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది లైక్ మెథడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఎలా ఇస్తామంటే సో న్యూ అని చెప్పేసి లైక్ మనం ఇది నార్మల్గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సపోజ్ కీ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్. ఇట్లా న్యూ ప్రొవైడ్ చేసి సో ఇవి వచ్చేసి మనకి వీటి టైప్స్ మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు రైట్. ఇట్స్ ఎనానిమస్ టైప్స్. సో కంపైల్ చేసేటప్పుడు కంపైలర్ అనేది రన్ టైమ్ లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ని అలాగే వీటి వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది.
క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టైప్స్ ని ఈ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం. రైట్. లిస్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ query ఆపరేటర్స్ యూజ్ ఇన్ లింక్ లో మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సార్టింగ్ పర్పస్ కి వచ్చి ఆర్డర్ బై, దెన్ బై, రివర్స్, ఆర్డర్ బై డిసెండింగ్, దెన్ బై డిసెండింగ్. అలాగే ఫిల్టర్ కి వేర్ అండ్ ఆఫ్ టైప్, వేర్ అండ్ ఆఫ్ టైప్. జాయిన్ కి గ్రూప్ జాయిన్ అండ్ నార్మల్ జాయిన్. అలాగే అగ్రిగేట్, యావరేజ్, కౌంట్, నామ్ కౌంట్, మాక్సిమం, మినిమం, సమ్. ప్రొజెక్షన్, సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మినిమం. అలాగే సెట్ ఆపరేషన్స్, డిస్టింక్ట్, ఎక్సెప్ట్, ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ఎనీ. క్వాంటిఫైస్ ఆల్, ఎనీ, కంటైన్స్. కన్కాటినేషన్, కన్కాట్. అలాగే పార్టిషన్, సో స్కిప్ వైల్, టేక్ వైల్. కన్వర్షన్స్, యాజ్ ఎన్యూమరబుల్, యాజ్ queryable, అండ్ క్యాస్ట్ టు array, టు డిక్షనరీ, టు లిస్ట్. రైట్, కన్వర్షన్. సో ఈక్వాలిటీకి సీక్వెన్షియల్ ఈక్వల్. సో ఇవి మనకున్న సమ్ స్టాండర్డ్ క్వరీ ఆపరేటర్స్, లింక్ లో ఉన్న ఆపరేటర్స్. రైట్. అండ్ give the difference between the extension method skip and skip while. So skip and skip while already చూసాం, ఇవి ఇంటీజర్ పారామీటర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే, బట్ ఇది కండిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. రైట్, కండిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అలాగే హౌ డు లింక్ యూ సింగిల్ అండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫంక్షన్స్. సింగిల్ కి ఫస్ట్ కి డిఫరెన్స్. Single is used to return a single specific result from a query or in the absence of the match a default value. సింగిల్ అనేది ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, సింగిల్ వాల్యూని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ ఏ సింగిల్ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్, అంటే సింగిల్ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ సపోజ్ అది లేకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. డిఫాల్ట్ వాల్యూ అదే ఫస్ట్ అయితే ఇట్ రిటర్న్స్ ఎనీ క్వరీ విత్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వాల్యూ. లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో లిస్ట్ లో మనకి ఆ ఎలిమెంట్ ని మనకి ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. లైక్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. యూజ్డ్ వెన్ ది డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్. సో మనం పర్టికులర్ గా ఒక్క ఎలిమెంటే మనకు అవుట్పుట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇది యూజ్ చేస్తాం. యూజ్డ్ వెన్ ఓన్లీ ది ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ సెవరల్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సింగిల్ అండ్ ఫస్ట్. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. రైట్. సో దీనిలో డేటా డాట్ ఫస్ట్ నుంచి జస్ట్ డేటా డాట్ ఫస్ట్. సో రన్ చేసాం. నేను తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ 10 to 50 ఉన్నాయి. బట్ దీని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది 10 అనేది నాకు రిటర్న్ అయింది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ లేవు అనుకున్నాం, సపోజ్ నేను తీసుకున్న లిస్ట్ లో. సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అనేది నాకు ఏమవుతుంది? సో నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, సీక్వెన్స్ కంటైన్స్ నో ఎలిమెంట్స్ అని వచ్చింది. రైట్. సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఆర్ తీసుకుంటాం. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇది డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్ టైప్. బట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు డేటా టైప్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎంత? 0. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది మనకి. అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేయదు. Yeah. ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సేమ్ వే కన్సోల్ డాట్ రైట్ అనేది డేటా డాట్ సింగిల్ అని తీసుకుంది. సింగిల్, జస్ట్ సింగిల్. సి ఇక్కడ మనకి సింగిల్ మనం తీసుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో సింగిల్ రావటానికి దీనిలో సింగిల్ ఎలిమెంట్ లేదు, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ థింగ్. రైట్. బట్ అయినా కంపేర్ చాలా డిబగ్ చేద్దాం. సో సీక్వెన్స్ కంటైన్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలిమెంట్. సో దట్ మీన్స్ సింగిల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ దీనిలో డూప్లికేట్స్ అనేది ఉండకూడదు. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వాల్యూ, డూప్లికేట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. సో సింగిల్ వాల్యూ ఉంది. సో ఈ పర్పస్ లో
ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకోవడానికి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు 10 అనే పర్సన్ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలంటే అప్పుడు అలాంటి కేసులో ఇలా తీసుకుంటా. ఎంప్లాయీ ఐడి 10 అనే వర్డ్ మల్టిపుల్ ఉంటే రాదు, ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఎలిమెంటే లేదు, నేను సింగిల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ కేసులో సీక్వెన్స్ కంటైన్స్ నో ఎలిమెంట్స్, అండ్ ఈ కేసులోనేమో సింగులారిటీ కూడా తీసుకుంటా చేద్దాం. సో జీరో. సో ఎప్పుడైతే సింగులర్ డిఫాల్ట్ అని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చి మనం ఆగిపోకుండా ఆ ప్లేస్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏంటంటే ఒకసారి మనకి తీసుకున్న వాల్యూని తీసుకొని అంటే మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. లైక్ నల్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే అక్కడ ఏముంది, నల్ ఉంటుంది అనమాట. సో నల్ తో క్యాల్కులేషన్స్ అనేది చేయలేము కదా. సో అక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంటాం. సో ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో వాట్ డిస్టింగ్విషెస్ ఎన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ from entire architecture? Three, N layer. The components in various levels may all be hosted on the same physical computer or a server, but they communicate through well-defined interfaces. So, same server లో ఉండి ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా మన కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. అలాగే అట్లీస్ట్ త్రీ డిస్టింక్ట్ లాజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ హౌస్డ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. లైక్ ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే లైక్ మనకి డేటా యాక్సెస్ లేయర్, బిజినెస్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ ఇలా తీసుకుందాం. సో అట్లీస్ట్ త్రీ ఉంటాయి, త్రీ డిస్టింక్ట్ లాజికల్ లేయర్స్. సో లేయర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అండ్ లూజ్లీ కనెక్టెడ్. లేయర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఉంటాయి, అలాగే లూజ్లీ కనెక్టెడ్ అంటారు. సో లూజ్లీ కనెక్ట్ చేస్తుంటే కాబట్టి మనకి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ డిపెండెన్సీ అనేది యూస్ చేయడానికి జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ది లేయర్స్ ఈస్ ఎసింక్రోనస్ టు స్కేలబిలిటీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎసింక్రోనస్ ఎలా వచ్చేస్తుంది స్కేలబిలిటీ కోసం. సో ఎసింక్రోనస్ అంటే లైక్ వర్క్ థ్రెడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ రిమైనింగ్ థ్రెడ్స్ అనేది కోడ్ లో ఉండకుండా అంటే పాస్ లో ఉండకుండా థ్రెడ్స్ కూడా యాక్టివేట్ ఉంటారు, రైట్. అంటే ప్యారలల్ గా వర్క్ చేసుకుంటుంటాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ అండ్ ఫస్ట్? సో ఆల్రెడీ చూసాం. ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే లైక్ మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేకపోతే మనకి అక్కడ ఎక్సెప్షన్ రైస్ చేస్తుంది. అదే ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ అంటే ఇన్ కేస్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్తే, అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ దట్ మీన్స్ మనం డేటా టైప్ ఏది తీసుకుంటామో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్. అండ్ వాట్ ఆర్ సెలెక్ట్ మెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇన్ లింక్ యూ? ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మెనీ. ఇన్ ది లింక్ యూ సెలెక్ట్ మెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఆర్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్స్ మనం చూసాం. సో వి యూస్ ది సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఏ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది కలెక్షన్. ఒక కలెక్షన్ నుంచి వాల్యూస్ ని తీసుకోవటానికి మనం సెలెక్ట్ అనే ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. While utilization of the select many operator is for selecting the values from a group of collections. That means nested connections నుంచి తీసుకుంటాం. సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది సపోజ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసాను అనుకోండి. సెలెక్ట్ లైక్ ఇక్కడ వేరొక ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం చూడండి. సో ఇక్కడ నాకు an apple a day లైక్ 4 వర్డ్స్ ఉంటుంది. an apple a day. సో ఫ్రమ్ వర్డ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ వర్డ్. సో ఇది వచ్చేసి నాకు ఒక పారామీటర్ ఈ వర్డ్స్ నుంచి తీసుకుంటాం, రైట్. సో వర్డ్స్ నుంచి ఒక ఈచ్ వర్డ్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఫ్రమ్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ సెలెక్ట్ వర్డ్ డాట్ స్టాప్ సబ్ స్ట్రింగ్ 0,1. సో 1 by 1 ఇక్కడ కొరీలోకి తీసుకుంటున్నా, అందులో కొరీ నుంచి నేను ఇక్కడ ఇటరేట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఒకసారి చూడండి స్టేట్మెంట్. రైట్. ప్రతి వార్డ్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. డి, రైట్. ఒక్కొక్క వర్డ్ తీసుకుంది ప్రతి స్ట్రింగ్ నుంచి.
ఇక్కడ 4 స్ట్రింగ్స్ ఉంటే 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. దాని నుంచి ఈచ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రైట్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది డైరెక్ట్ గా మనం వర్క్ చేసాం ఈ వర్డ్స్ మీద. బట్ సెలెక్ట్ మెనీ అనేది మనకి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, లైక్ ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, an apple a day, ది కిక్ బ్రౌన్ బాక్స్ అన్నాం. లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ మంచి గ్యాప్ ఉంది. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ మెనీ, లైక్ ఈ ఫేసెస్ నుంచి స్ప్లిట్ చేయమన్నా. ఎక్కడైతే నాకు ఈ స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి, అంటే మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. సో వీటిని క్వరీలోకి తీసుకున్నా. అండ్ క్వరీలో నుంచి నేను ఈ ఏదో ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ ని నేను సపరేట్ చేసుకున్నాను, రైట్? సో సెలెక్ట్ మెనీ అనేది రిలైజ్ చేస్తాం. అండ్ అలా కాకుండా ఇంకా సింపుల్ గా క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే, లైక్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సపోజ్ దీనిలో సపోజ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ లిస్ట్ నుంచి, like సపోజ్ ఏదో డేటా నుంచి డేటా డాట్ సెలెక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే, సపోజ్ సేమ్ ఇదే డేటా అనుకోండి, దీనిలో మనకి నెస్టెడ్ లూప్స్ ఉంది, నెస్టెడ్ కనెక్షన్ ఉంది. దట్ మీన్స్, సో జస్ట్ అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను సింపుల్ గా. సపోజ్ దీనిలో నాకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇలా ఉంది. సరే, ఇది లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో కూడా, ఈ లిస్ట్ లో నాకు ఇక్కడ చూడండి, purples, సో ఇది ఒక ఎలిమెంట్ అసలు. ఇది ఒక ఎలిమెంట్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్. బట్ ఈ ఎలిమెంట్ లో కూడా మనకి మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే దీని నుంచి కూడా, అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ మెనీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెలెక్ట్ మెనీ తీసుకుంటాం. సెలెక్ట్ మెనీ తీసుకొని ఇక్కడ వాటిని ఇటరేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ? ఫస్ట్ టైం 1 2 3, సెకండ్ టైం 4 5 6, థర్డ్ టైం 7 8 9, అలా ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. అండ్ నా అగైన్ నేను ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇటరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఫర్ ఈచ్ వేర్ సపోజ్ ఐటమ్ ఇన్ ఎక్స్. సో ఒక్కొక్క దాని నుంచి మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ ఇటరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, లైక్ ఇక్కడ ఎక్స్ డాట్ రైట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎక్స్ డాట్ ఎలిమెంట్ అలా, రైట్. ఇక్కడ మళ్ళీ లేదంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇటరేషన్ తీసుకోవాలి ఐటమ్ లో. సో ఫర్ ఈచ్ వేర్ ఐ ఇన్ ఐటమ్, ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఐ వేర్ అనేది ఇక్కడ రైట్. క్లియర్? సో సెలెక్ట్ కి సెలెక్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఇది. సో ఇట్స్ ఏ నెస్టెడ్ కనెక్షన్. ఇదే నెస్టెడ్ కనెక్షన్. ఓకే. And explain the entity class. So in LINQ, entity classes are the basic building blocks of the system. Basic building block of the system's entity classes. So they act as the object wrapper for the database table. Database table object like usual to, and it contains the stereotype of the entity. So entities కలిగి అలాగే. So what are the quantifier operators? So any, all, and contain. సో ఈ క్వాంటిఫైర్స్ అనేవి మనకి బూలియన్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తాయి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, బేస్డ్ ఆన్ ది రిజల్ట్. వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్? సి, మనకి ఎగ్జిక్యూషన్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటిని ఏమంటామంటే డిఫర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో డిఫర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇమీడియట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాం. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, deferred execution evaluates the delayed expression, deletes relays values required. See, మనకి డిఫర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇమీడియట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనకి ట్యూటోరియల్ అక్కడ చూసి ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సపోజ్ ఒక వాల్యూని ముందు అసైన్ చేసి దాని మీద మనం ఏదైనా మనం ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాస్తాం అదే వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి. సో లైక్ ఈ డిఫరెన్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఉంటాయి, డిఫర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ లైక్ ఇమీడియట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటంటే, లైక్ వాల్యూని అసైన్ చేసిన తర్వాత కన్సోల్
కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాస్తే వాల్యూ వస్తుంది. దాన్ని చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ చేస్తే చేంజ్ అయిన వాల్యూ వస్తుంది. అయితే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డిఫరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇమీడియట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఏంటంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇన్ సపోజ్ ఏదైనా వాల్యూ చేంజ్ అయితే ఇనిషియేట్ దగ్గర కూడా మనం ఇనిషియేషన్ జరిగిన తర్వాత మనం ఇచ్చే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లో కూడా మనకి వాల్యూ చేంజ్ అయిన వాల్యూనే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు ప్రాపర్ గా చూసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ మనకి ఉంది. రైట్. వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ డిజైనర్? An object relational designer offers the visual design surface for making a link to SQL relation and entity class according to the objects in the data source. Like మన EDMX ఫైల్ లో మనకి ఇవి లైక్ మనకి GUI చూపిస్తుంది కదా, లైక్ మనం అట్లా లింక్ చేయడానికి. ఓకే. అండ్ వాట్ పారామీటర్ డస్ ది గ్రూప్ బై క్లాస్ గ్రూప్ డేటా? ఏ పారామీటర్ ఇచ్చేస్తాం ఇందులో? గ్రూప్ బై క్లాస్. సో గ్రూప్ బై క్లాస్ గ్రూప్స్ ది బేసిక్స్ that share the common attribute. So group by class అనేది common attribute share చేసి మనం గ్రూప్ చేస్తాం. ఓకే. Which extension method do we require to execute the parallel query in PLink? సో parallel link అన్నాం కదా. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తామంటే యాజ్ parallel ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాసెస్, యాజ్ parallel, రైట్. అలాగే సిస్టమ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ లింక్ అనేది మనం లింక్ టు ఎస్క్యూఎల్ ని లింక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ఇది చూసాం. అండ్ డిఫరెన్షియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాంబ్డా అండ్ స్టేట్మెంట్ లాంబ్డా. సో ఇవి కూడా ఆల్రెడీ చూసాం. అలాగే టూ డిక్షనరీ, ఎన్యూమరబుల్ చూసాం, స్కిప్ వైల్ స్కిప్ చూసాం, అండ్ టేక్ వన్ అండ్ ఫస్ట్. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్. ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టేక్ వన్ అండ్ ఫస్ట్ ఈస్ దట్ టేక్ రిటర్న్స్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ దట్ comprise only one element, whereas first returns the element. See, ఈ టేక్ వన్ అన్నాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అనేది కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో టేక్ వన్ అండ్ ఫస్ట్ అనేది కూడా రెండు కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆ లిస్ట్ లో కనుక ఏ ఎలిమెంట్ అనేది లేకపోతే ఫస్ట్ అనేది మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. బట్ టేక్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి లైక్ ఇది లైక్ ఆయన ఎంటీ సిగ్నేచర్ ఐ ఎన్యూమరబిలిటీ. ఐ ఎన్యూమరబుల్ అనేది ఇది ఆ టేక్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే కొరియబుల్ కింద కన్వర్ట్, రైట్. ఇది కొరియబుల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది టేక్ వన్ అనేది. సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ అనేది వాల్యూస్ లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. సో టేక్ అనేది లైక్ ఎంటీ సెట్ వస్తుంది అండ్ లైక్ ఎంటీ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది కొరియబుల్ కింద అంటే మరి ఇది మనం పాస్ చేసేది ఎన్యూమరబుల్ గా తీసుకున్నాం కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం మనకి కొరియబుల్ కింద కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి. డిఫైన్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ మనకి డెలిగేట్స్ ఉన్నాయి. ప్రిడికేట్ డెలిగేట్, ప్రిడికేట్ అండ్ యాక్షన్ డెలిగేట్స్ అండ్ function delegates with. So three types. So what is action? Action is defined as the common delegate associated with the base class library that is .NET. .NET లో మనకున్న కామన్ డెలిగేట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బేస్ క్లాస్. సో ఈ .NET లో ఉన్న బేస్ క్లాస్ కి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీకి ఇది కామన్ డెలిగేట్స్ కి అసోసియేటెడ్ ఉంటుంది యాక్షన్ అనేది. We can save only methods with input parameters and void return types in the action. సో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తా రిటర్న్ టైప్ లేకుండా మనం ఈ మెథడ్స్ ని లైక్ ఈ మెథడ్స్ ఏదైతే మనం తీసుకుని క్రికెట్ మెథడ్స్ ఏదైతే పాస్ చేస్తామో వాటిని మనం ఇక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు. సో బేసిక్ గా 16 పారామీటర్స్ అప్ టు 16 పారామీటర్స్ మనం పాస్ చేయొచ్చు. యాక్షన్ డెలిగేట్, రైట్. అలాగే ప్రెడికేట్ డెలిగేట్. Predicate delegate is offered by the base class of the .NET library, and in the predicate, we are enabled to save only one method with the one input parameter and the bool return type. ఇది predicate delegate అనేది రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి బూలియన్ టైప్. ఒకే మెథడ్ ని మాత్రమే సేవ్ చేయగలం విత్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్, దట్ ఈస్ predicate delegate. So predicate delegates are helpful in the scenario where the filter is required. So filters ని అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ప్రిడికేట్ డెలిగేట్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మనకి రిటర్న్ టైప్ కూడా బూలియన్ వాల్యూ ఇస్తాం, రైట్. అండ్
Name command line that creates the code and a mapping for the link to SQL components of the data framework. That SQL mental.exe command line use చేసి మనం వీటిని మ్యాప్ చేస్తాం. రైట్. సో లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ చూసాం. ఐనవరబుల్ ఈ కలెక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో differentiate the take and skip class. See, take class for returning only certain number of elements. టేక్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే మనం తీసుకోవాలనిస్తాం అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే మిగిలిన వాటిని అవాయిడ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ అవాయిడ్ చేస్తుంది అనే దానికన్నా ఎన్ని కావాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు. అండ్ స్కిప్ అనేది ఏంటంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తామో అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్కిప్ చేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ క్వరీ ఆపరేటర్స్? See, the sequence is defined as the collection class we have to put. Collection class లోనేమో ఈ సీక్వెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. The element in a single item in the collection class and the class should implement IEnable interface. సో క్లాస్ లో ఉన్న సింగిల్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో కలెక్షన్ క్లాస్ లో సో అది ఈ ఐనవరబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలి. ఏంటి? సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్. అలాగే క్వరీ ఆపరేటర్ కాంప్రహెన్సివ్ ది సీక్వెన్షియల్ యాజ్ ది ఇన్పుట్ and implemented it and written the latest result sequence. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి క్వరీ ఆపరేటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రైట్. లింక్ క్వరీ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఫర్ ఈచ్. VBలో అయితే ఫర్ ఈచ్ అండ్ నార్మల్ గా C# లో ఫర్ ఈచ్. సో ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్. The extension methods are the static functions of the static class. We can invoke these methods the same as the syntax of the instance method. We can use these methods when we don't need to modify the class. Suppose మనకు ఒక క్లాస్ ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న క్లాస్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా సో దాని స్టాటిక్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా అదే క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసి సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. దాని ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ అంటే మనం రైట్ స్టాటిక్ కీస్ యూస్ చేస్తాం. అలాగే దాంట్లో పారామీటర్ పాస్ చేస్తారు. దిస్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇదంతా ఒకసారి చూసుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. అండ్ హౌ విల్ యూ కౌంట్ ది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది కలెక్షన్ ఆర్ ఎ లిస్ట్? సో కౌంట్ ఎలా తీసుకుంటాము? లైక్ నార్మల్ గా సో కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ అని అనుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ సో 5. సో కౌంట్ అనేది క్లియర్. నా ఈచ్ వన్ ప్రతిదీ ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. లైక్ ఇవి ఈ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అండ్ అలానే లైక్ కస్టమర్స్ టేబుల్, ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్ వస్తుంది. కస్టమర్ టేబుల్ అలానే ఆర్డర్ టేబుల్. సో ఇవన్నీ తీసుకొని లైక్ ఈ ఆపరేటర్స్ మీద ఒక సెషన్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ లైక్ మనకి అవి బాగుంటుంది క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ చేద్దాం. సో ఇవి ఈ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ టేబుల్ కానీ లైక్ ఆర్డర్ టేబుల్ కానీ అలాగే కస్టమర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ గా మనం డివర్క్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. సో అది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చేస్తాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఓకే. సో లింక్ లో మాక్సిమం ఇవే కవర్ అవుతుంది. రైట్. సో కాన్సెప్ట్స్ అయితే అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను. స్టూడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.